Ladies and gentlemen, welcome to Daraja's Kakasungura YouTube channel. I want to speak to the women of this country. I want to speak to Mama Mbogas of this country. Because when we speak Mama Mboga, we assume, as per William Ruto's slogans, majority of women are Mama Mbogas, as per Kenya Kwanza, not as per me. Kuna kile kitu kaka ninaita stories za jaba. Yaani, stories za jaba inamaanisha zile story mtu huambiwa wakati mtu amevuruta bangi. They are imaginational stories. Someone tells you unimaginable dreams. Hizo ndio tunaita stories za jaba. Though dreams come true, but there are some dreams which are imaginable. Like now, upate mtu wa bodaboda anasema kesho nitaenda kununua helikopta. Anatoa wapi pesa? Story za jaba. During the campaigns, I have recalled what we call the launch of Women Charter by the Kenya Kwanza government. It was a colorful event that was attended by thousands of women from all over Kenya, selectively, of course. The meeting was broadcasted in all national televisions. News was written across newspapers and websites. Na salimu nyote, kwa majina ni Florence Gishuke, Managing Director, Engineers Land and Properties Limited. Na wakaribisha nyote kwa sherehe yetu ya kuwakabidhi wateja wetu zaidi ya title deeds 300 kati ya miradi yetu 13 hapa Nakuru County. Nasihi waliowekeza nasi tuungane pamoja tarehe 16 Disemba mwaka huu pale Nakuru Athletic Club ama NAC Nakuru Town. Karibuni Engineers Land and Properties, and secure your future with us. Thank you. Engineers Land and Properties Limited. Secure your future with us. According to the women who attended by that time and Kenya Kwanza supporters, according to them, it was an historic event. Why? Story za jaba. Women thought it is a new dawn to them. Story za jaba. Sijui kama unanipata. Kama wewe si mtu wa kutranslate parables, I might lose you along the way. The women were clapping and singing, wearing yellow uniforms. Story za jaba. In this event, this is what William Ruto promised to women. And I want you to listen very carefully. We are waiting to hear what, Your Excellency, we have some 7 key points here. The first one of which is economic empowerment. We want to hear from your own words what you're telling the women of Kenya concerning economic empowerment. Karibu, Your Excellency. On matters economic empowerment, I, William Samoei Ruto, on behalf of Kenya Kwanza Alliance, do hereby commit that 50% of the 50 billion Hustler Fund shall be ring-fenced towards women-owned enterprises. I also commit to actualize access to government procurement opportunities by ensuring that women-owned enterprises will automatically qualify
for the LPO financing through the Hustler Fund without any other conditions. Situpige makofi kina mama. Two key points there from William Ruto. One, 50% of the 50 billion Hustler Fund will go to women. Women, I'm asking you out there. Since they started dispersing Hustler Fund, how many percent have you received as women? Because stories are jaba, you were promised. Kenya Kwanza government will give 50%. So that means out of the 50 billion, 25 billion was to go to women. As we speak, you know, according to hizi stories za jaba, inamaanisha 25 billion zilikuwa zinawekwa for women automatically with no conditions. 25 billion mwanaume akikuja asipatiwe, mvulana akikuja asipewe. Hii specifically ni ya wamama wanaboro. Mumepata ngapi? Point number 2. Kenya Kwanza government, tenda zote za serikali, amesema some, a good number, zitaenda kwa women enterprises without LPOs. Wameanza mambo ya ujenzi wa hizi nyumba, wamama mumepewa contract ngapi? Story za jaba. Okay. The second point, Your Excellency, that we want to hear your words on are on the leadership of this nation. I, William Samoei Ruto, on behalf of Kenya Kwanza Alliance, do hereby commit to actualize the 2/3 gender principle and to put in place mechanisms within the first 3 months of the Kenya Alliance government and ensure that this 2/3 gender principle is actualized immediately the mechanism is in place, and that it doesn't have to wait until the next general election. On leadership again, I commit on behalf of Kenya Kwanza Alliance that we shall allocate 50% of all cabinet positions to the women of Kenya. Additionally, I commit that we will ensure that the Public Service Commission, in all its advertisements and recruitment, and all government agencies, commissions, parastatals, and other government agencies shall strictly observe the 2/3 gender rule. 3 key points. 1, in first 3 months of his leadership, William Ruto, stories ajaba, was to actualize the 2/3 gender principle. It is 1 year plus now. Umaisikia kitu kama hiyo Kenya hii? Not even in parliament, not even in meetings, nowhere. It died just after this meeting, it was buried. Number 2, 50% of the cabinet slots were to be given to women. As we speak, just count the number of women in the cabinet and the number of men in the cabinet. Story za jaba. It was never actualized. Now, this is just but a few promises that William Ruto made to women. Today, William Ruto
met the same women. Yeah? By the way, wacha tuendelee kidogo. Tuone alifika wapi. Wacha tusukume kidogo. Your Excellency, you have heard a lot about the need for enhanced education for women. We want to hear you on matters education. I, William Samoei Ruto, on behalf of the Kenya Kwanza Alliance, do hereby commit to ensure a comprehensive return to school policy for teenage mothers and have them as automatic beneficiaries of all government bursary schemes. I will also ensure that the government of Kenya will double the amount of money allocated to school feeding program to make it possible to increase the number of children benefiting under this program from 2 to 4 million. And we will transfer the said resources to county governments and require county governments to match these school feeding program funds so that a total of 8 million kids will have a hot meal in school every day. Two key points. One, William Ruto was to roll out an automatic back to school campaign for teenage mothers. Wewe umeiona hiyo Kenya hii? Ulisikia wapi? Story za jaba. Number two, Ruto was to double the feeding program. Money allocated to feed. Kwa shule yenu. Umeiona kitu kama hiyo feeding program? Story za jaba. Now, today, William Ruto was with the same women, right? Was with the same women. Can we listen to what he told them? The same women. The same women. Na mimi nataka niwashukuru tena kina mama wetu wote wa taifa la Kenya kwa sababu tumebadilisha sura, mwenendo na msingi wa taifa letu. Katika uchaguzi ambayo tulifanya mwaka uliopita, kulikuwa na mambo matatu ya muhimu ambayo ilibadilisha taifa letu la Kenya. Ya kwanza ni kwamba tulipiga kura kwa njia tofauti. Tukapiga kura ambayo iliondoa ukabila katika taifa letu la Kenya. Na kina mama ndio wako mstari wa mbele katika kumaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Ya pili, tulipiga kura kwa njia ya amani ajabu. Mungu alitusaidia mara nyingi, na watu wengi walikuwa wanahofia kwamba pengine kukatokea maneno, lakini Mungu alitujalia, tukapiga kura, tukawa na amani na Mungu akatusaidia. Tunasema asante sana. Na ya muhimu ya tatu ni kwamba watu wengi walikuwa wanahofia kwa sababu kulikuwa na mazungumzo kwamba kuna kitu inaitwa deep state, ingine inaitwa system, ingine inaitwa sijui machinery. Watu wakashangaa, hii kura yetu kweli ndio itaamua ama ni ile system itaamua? Mungu ni nani jamani? Ile system itaamua. Mungu ni nani jameni? Kura ya mama mboga na bodaboda ndio iliamua, sio system na hiyo ingine. So tunamshukuru Mungu sana kwamba uchaguzi wa taifa letu la Kenya uliamuliwa vile Mungu na wananchi wa Kenya walivyotaka. Okay. Now,
Huyu ni William Ruto. Today, when he met the same women that he met last year, saa hii anawaambia mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza, tulipiga kura na amani. Jambo la pili, tulishinda deep state. Jambo la tatu, sijui tumefanya nini. Hakuna mahali anazungumzia 50% ya hustler fund going to women. Hiyo ni takataka, ilitupwa katika kaburi la sahau. Hajawahi zungumzia ama hajazungumzia 50% of cabinet slots to women. Hiyo ilikuwa ni story ya jaba, kurazirisha, ikatupiliwa mbali. Jambo la tatu, hajazungumzia actualizing the 2/3 gender principle. Hiyo ilikuwa ni story ya jaba, ilitupiliwa katika kaburi la sahau. Hajazungumzia mambo ya feeding program. Hajazungumzia mambo ya going back to school campaign for teenagers. Kitu anaona ya muhimu sana kwa wanawake saa hii, walipiga kura na amani, walishinda deep state na story zingine za jaba. Women of this country, you must stand up and ask William Ruto awaeleze alipeleka wapi ahadi alizowaambia wakati wa kampeni. You need to stand up and ask those hard questions. Women of this country, in various platforms, political analysts and others, you must begin to ask William Ruto the promises he made during campaigns, where are they to women? Na washenzi wanapiga makofi hapa. Hii ni ya leo hapa. Kaka, what kills me is ninazungumza ukweli based on evidence. I don't blackmail anyone. Mimi ninazungumza ukweli, na ukweli ndio utaniweka huru, na ukweli ndio utaniokoa. Women should stand up and ask Ruto, ulituvalisha uniform ya yellow, ukatupeleka mkutano ya wamama, ukazindua women charter, ukatuambia tenda za serikali tutapata, ukatuambia 50% hustler fund tutapata, ukatuambia katika education our girls will be accessing bursaries from government without discrimination. Ukatuambia unajua sasa I will actualize 2/3 gender rule. Ukatuambia sasa unajua stories za jaba. What happened, William Ruto? Ni nini kilifanyika? We are asking you today, what happened? What happened? I'll be asking you those questions whether you like it or not. I will be reminding people and I will be asking them. Women reps of this country wanakunywa uji wamelala. They've never asked William Ruto about these things. Women reps, mumeenda bunge kufanya nini? Should be asking Ruto from parliament. Yes, Ruto alisema hii bunge will actualize 2/3 gender principle. What happened? Those are the questions tunataka women reps waulize parliament. Sio kwenda kukunywa chai cafeteria na kukula lunch na kurusharusha maskati tu hapo kwa corridors. Ask tough questions. Uliza Ruto, 50% of the 50 billion hustler fund uliambia utapewa mama, zilienda wapi? Nani alichukua? You should ask him. Ask Ruto. Women reps, ask Ruto. Muulize. Ulisema utaanzisha campaign ya kurudisha teenage mothers back to school. Ni nini kilifanyika? What happened, Ruto? What went wrong? What went wrong? Hii ndio maswali ninauliza, watu wanasema ninachukia Ruto. Hii ndio maswali ninauliza, watu wanasema mimi sitaki Kenya Kwanza. Anyway, God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.